Hello friends, welcome to my channel Bappa's Cursive Writing. আজ আমরা সেকেন্ড থার্ড পার্টের স্ট্রোকসগুলো একসাথে দেখে নেব। 4 লাইন্স কপিতে এই স্ট্রোকসগুলো রেগুলার প্র্যাকটিস করতে হবে। বাচ্চারা যদি স্কুলে পেন্সিল দিয়ে লেখে তাহলে পেন্সিল দিয়ে প্র্যাকটিস করবে, আর বড়রা লিঙ্কের ওশেন জেল পেন দিয়ে প্র্যাকটিস করবে। স্ট্রোকসগুলো আমাদের পরবর্তীতে কার্সিভ লেখার কাজে লাগবে। স্ট্রোকসগুলো সবসময় স্ল্যান্টিং করে লিখবেন। নেক্সট ডে থেকে আমরা কার্সিভ স্মল লেটার শিখব। আমার নিউ ভিডিও পেতে বেল বাটন প্রেস করে রাখবেন। ঠিক এইভাবে করে আমরা 4 লাইন্স কপিতে রেগুলার প্র্যাকটিস করব। আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।